Morning, students. Hope you are able to see the screen. Yes, ma'am. So, already we have seen single and double stub matching in previous classes. So whenever you are asked to find the length of the stub and location of the stub, then it means that it is a single stub matching problem. So whenever you are asked to find the lengths of the stub, only the lengths of the stub, then it means it is a double stub matching problem. Okay. So I hope everybody have completed your class test and assignment and submitted in the GCR. Those who have not done it, kindly do it. So that will be considered for calculating the internal marks. So please do complete it. So while we solve the problem on double stub matching, I have told you that if you don't have anything mentioned regarding the space or distance between the stubs, then you have to consider that as lambda by 4. Now we will see a problem where the distance between the stub is given as 8 of lambda, that is lambda by 8. So for any Smith chart problem, what is the first step? What is the first step for any Smith chart problem? Plot Students, in please. table. First, you have to calculate what is the normalized impedance. So, in the problem, four parameters are given. One is the characteristic impedance is given as 50, the load impedance is given as 60 plus J80, and the frequency of operation is given as 300 megahertz. Fourth point is the distance between the two stubs is given as lambda by 8. Okay, these are the four parameters given. So, first step, kindly note down the step. Find the normalized load impedance. So normalized load impedance is represented as small ZL. Small ZL is equal to capital ZL divided by Z naught. So 60 plus J80 divided by 50. So what is the answer you will get? It will be 1.2 plus J 1.6. So first point, now in the point I have not mentioned here. Kindly write it in your class notes. First point is find the normalized load impedance. What is the second point? What is the second point? Plot the normalized impedance on the Smith chart. So all of you take your Smith chart. At the end of the class, I will ask the students to share the screen and show your graph. So kindly do it. So first you have to mark the point A. A is nothing but the normalized load impedance, which is 1.2 plus J 1.6 ohms. So you have to check this 1.2 circle and this 1.6 curve. Both are meeting at this point A. So mark the point A. Have you all marked it? Students, have you all marked the point A? Students, are you there? Yes, ma'am. Okay. So I hope you have marked the point A. What is the next step? What is the next step? Mark the center O. Mark the center O, which is 1 comma 0. So this point is the center. Mark the center O, where the value is 1 comma 0. Resistance value will be 1 and impedance, the reactance value will be 0. What is the third step? Somebody from boys tell me what is the third step? With O as center,
What is the next step, ma? With O as center and OA as radius, draw a circle. So you can name this circle as impedance circle, or you can name this circle as constant SWR circle. With O, draw the circle. So side by side, you have to write the steps also. While you are plotting it in the Smith chart, parallelly write the steps also. With O as center and OA as radius, draw the circle. Have we completed it? Boys, are you doing it? Shall we proceed? Yes, ma'am. Now what is the next step? You have to join OA. Join OA and extend that to the other part of the circle. Join OA and extend the line to the other part of the circle. The line crosses the circle at the point B. The line will cross the circle at the point B. So what is this B point called as? B point will give you the load admittance. So initially we have marked the load impedance. Exactly opposite to the impedance value, you will have the point B. So B corresponds to the load admittance. So what will be the value at B? Tell me what is the value at the point B? What is the admittance value? Yes. What is the admittance value you have got now? 0.26 minus J 0.4. 0.3 minus J 0.4. Exact on the point touch 0.3. 0.3 circle இருக்கு இல்லையா 2.6 நீங்க வேற எங்கேயோ சொல்றீங்களே 0.3 தான் மேம் 0.3 0.3 circle தான் அந்த இடத்துல வருது 0.3 minus J 0.4 mho. What is the next step? You have to draw the unit conductance circle. So இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸா சால்வ் பண்ண டபுள் ஸ்டப் மேட்சிங் ப்ராப்ளம்ல we have since the distance between the stub is given as lambda by 8, you have to draw the G circle here at the top. Okay, so G circle வரையறதுக்கு முன்னாடி what you have to do is இந்த ஸ்மித் சார்ட்ல இந்த இடத்துல சென்டர்னு சொல்லி ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சென்டர். Can you see it? So considering that as so draw a line, draw it slightly. That is just required for reference. So draw the center line here. So from this point to this point. So previously நம்ம போடும்போது the open circuit end and the center of the Smith chart. So half of this region was considered as a radius and you had drawn the conductance circle
left hand side to the unit R circle. Now you are going to draw the unit conductance circle on top of the Smith chart here. So this point and the 45 9 and the 45 in the point the center of the Smith chart. So that will be the diameter of the circle. Half of this distance, approximately 4.2 கிட்ட வரும் உங்களுக்கு diameter. I mean sorry. So you have to keep your Smith chart center, the compass at this point as center. By approximately taking 4.2 as radius, you have to draw this circle. Unit conductance circle. இந்த இடத்துல நான் வரைஞ்சிருக்கிற இந்த டார்க்கர் சர்க்கிள் வந்து நம்மளோட யூனிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிள். ஆல்ரெடி சார்ட்ல இருக்கிற சர்க்கிள் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் டார்க்கன்ட் இட். So the only difference here is instead of drawing the G equal to 1 circle next to the area equal to 1 circle, you are drawing it on top of it. On top of the Smith chart. So உங்களுக்கு வந்து யூனிட் R சர்க்கிள்ங்கிறது இந்த இடத்துல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்குது. lambda by 4 டிஸ்டன்ஸா இருந்ததுன்னா யூனிட் G சர்க்கிள் நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வரைவீங்க. When the distance between the two stub is mentioned as lambda by 8, then you will be drawing the unit conductance circle on top of the Smith chart. When the distance is going to be at 3 lambda by 8, அப்ப நீங்க வந்து எப்படி எங்க வரைவீங்கன்னா இங்க கீழே வரைவீங்க at the bottom half of the Smith chart. For example, I will show you. So next problem ஒன்னு இருக்கு. So அந்த ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க வரைஞ்சிருக்க பாருங்க யூனிட் G circle. Can you see? Students, are you able to see? Yes. So in the center point in the point. So this will be the total diameter. In the diameter la பாதி radius எடுக்கணும். அதாவது 4.2 approximate எடுத்தீங்கன்னா சர்க்கிள் இங்க வரையணும். So எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா எப்பவுமே you have to draw the unit conductance circle to the left hand side of your Smith chart, considering that the lower part of the Smith chart la போகும். So that will be the difference. Hope you have drawn the conductance circle. Yes or no? And the conductance circle வரையறதுக்கு first in the center reference எடுத்துக்கிட்டு draw the line. Draw a line and then from this point to this point will be the diameter of the circle. Have you all drawn the conductance circle? So side by side, you have to draw, you have to write all these points in your notes also. Have you all drawn it? So approximately at this point, can you see this ஒரு சின்ன circle மாதிரி ஒன்று வச்சிருக்கேன் இல்லையா அந்த இடத்துல தான் நான் center வச்சிருக்கிறேன். So you have to mark center there. At this point as center with approximately 4.2 radius. 4.1516 அந்த மாதிரி வரும். Because the distance from this end to the center is 8.3. On the 8.3 by 2 will be the radius. Students, have you drawn the G circle? Yes, ma'am. Okay. So what is the next step? Once you have drawn the G circle, what you have to do? You have to shift the B point to the C point where it touches the G equal to 1 circle. அப்போ B ல இருந்து C க்கு நம்ம மூவ் ஆகும்போது what is an important point that you should make a note of it? Only the susceptance value should change. The admittance value should not change. அதாவது real value வந்து change ஆக கூடாது. Only the
imaginary part has to change. அப்ப ரியல் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுன்னா நம்ம எந்த சர்க்கிள்ல மூவ் ஆகணும்? அந்த 0.3 அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் இல்லையா? ஸோ அந்த 0.3 சர்க்கிள் ஆல்ரெடி இருக்கு, அந்த சர்க்கிள்லயே தான் நீங்க மூவ் ஆகணும். ஸோ மூவ் அலாங் த சர்க்கிள் அண்ட் மார்க் திஸ் பாயிண்ட் C, where the first stub will be placed. So at the point C, you are marking the stub 1 admittance. Stub 1 admittance is represented as YS1. So at YS1, tell me what is the value you are getting. So YS1 la வந்து real value change ஆகாது, 0.3 தான் இருக்கும். Imaginary part மாத்திரம் இந்த minus J0.4 அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து it has changed to, have you got this value? 0.29. Student, have you got this value at C? So you have to move along the curve or the circle 0.3 to reach the point C. Have you completed it? Have you got the value? YS1 is equal to 0.3 plus J 0.29. Move. So for any Smith chart problem, you will have two solutions, in which we are considering only one solution for solving, because இப்போ இந்த 0.3 சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, எப்பவுமே ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து இன்டர்செக்ட் எத்தனை பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும்? If you are drawing two circles, at how many points will it intersect? ரெண்டு சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட் ஆகுற மாதிரி போடும்போது அது எத்தனை பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும்? 2 மேம். 2 பாயிண்ட்ஸ்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும் இல்லையா? சோ இப்போ நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறது இந்த 0.3 அப்படிங்கிற இந்த சர்க்கிள் G ஈக்குவல் டு 1 சர்க்கிளை டச் பண்றதுக்கு இந்த C பாயிண்ட்ங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? இப்போ இந்த 0.3 சர்க்கிள் அப்படியே இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அது இந்த பாயிண்ட்லயும் டச் பண்ணுது இல்லையா? நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கிறேன்ல, டார்க் சர்க்கிள். கேன் யூ see it on my screen? அதாவது G ஈக்குவல் டு 1 சர்க்கிள் நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்சிட்டோம். C அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லயும் டச் ஆகும். அப்படி இந்த C விட்டுட்டா இது அப்படியே இந்த கர்வை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அது இந்த பாயிண்ட்லயும் இட் இஸ் டச்சிங் த G ஈக்குவல் டு 1 சர்க்கிள். ஸோ அப்ப இந்த பாயிண்ட் C-யா கன்சிடர் பண்ணியும் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் ப்ராப்ளத்தை. ஸோ ஃபார் எனி ப்ராப்ளம் யூ வில் ஹாவ் டூ சொல்யூஷன்ஸ். ஏன்னா ரெண்டு சர்க்கிளோட இன்டர்செக்ஷன் பாக்குறதுனால we will have two solutions, because two circle will intersect at 2 points. Each point will give you one solution. Now here we have considered this point because this is the shortest point. இப்ப இத வந்து இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம டிராவல் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ இந்த C வந்து பக்கத்துலயே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ we are stopping at this point itself. Okay. So what is the next step? You have to find the change in susceptance. So change in susceptance எப்படி calculate பண்ணுவோம்? எப்பவுமே the formula for changing susceptance is YS1 minus YL. YS1ங்கிறது என்னது? It is 0.3 plus J 0.29 minus YL. YL-ங்கிறது என்னது? 0.3 minus J 0.4. So this minus will become minus 3, minus of minus will become plus J4 here. So எப்பவுமே சேஞ்ச் இன் சசப்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது ரியல் பார்ட் வந்து கேன்சல் ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம ரியல் பார்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணாம தான் we are moving. So real part will get cancelled and the imaginary part from 0. minus J 0.4 it has changed to a point minus plus 0.29. So what is happening to the change in susceptance? Change in susceptance is plus J 0.69.
So change in susceptance அப்படிங்கிறது எப்பவுமே it is ys1 minus yl. ys1 minus yl calculate பண்ணா என்ன ஆகுது? The susceptance, change in susceptance is becoming plus j 0.69. அதாவது plus j 0.69 add பண்ணாதான் இந்த minus j 0.4ல இருந்து susceptance value வந்து plus j 0.29 மாறும். Okay. So the change in susceptance, we have to mark it here. So mark the point D. Mark the point D 0.69. 0.69. J 0.69. In the lambda varadu. J 0.69. அதாவது இது 0.6, இது வந்து 0.7 curve, அந்த 0.7க்கு ஸ்லைட்டா தள்ளி வச்சிருக்கிறேன். 0.69 மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? Have you marked the point 0.69? D equal to J. Okay. After plotting D is equal to 0, J 0.69, what you have to do? You have to join OD. Join OD and extend it to the outermost part of the Smith chart. Then you will get D dash. So the value of D dash that you are getting is 0.096 lambda. I'm repeating again. Parallelly, whatever you are doing it in the chart, you have to write it as steps also. Have you got this value D dash? After getting the value D dash, what you have to do? What is the next step? With O as center and OC as radius. With O as center and OC as radius, draw a curve. நம்ம என்ன பண்றோம்? Load end ல இருந்து G equal to 1 circle க்கு மூவ் பண்ணோம். அங்கதான் இப்ப G equal to 1 ல இருந்து you have to move on to R equal to 1 circle. There only you will place your stub number 2. Okay. So what is the step that you have to follow? With O as center and OC as radius, draw a curve and mark the point E at the point where it touches R equal to 1 circle. So R equal to 1 circle already chartல இருக்கு. அந்த circle வந்து darken பண்ணிக்கோங்க. With O as center and OC as radius, draw a curve. So this is the curve that is drawn. That curve should touch the R equal to 1 circle at the point E. So at the point E, you will have your susceptance. I'm sorry, you will have the admittance of stub 2. It is represented as YS2. Have you got this value? S2 is equal to YS2 is equal to 1 plus J 1.35 mo. 1 plus J 1.35. So R equal to 1 circle that touch ஆகிறதுனால real part will be 1. Imaginary part is going to be 1.35. அதாவது 1.4 க்கும் 1.6 க்கும் I'm sorry அந்த 1.4 க்கும் 2 க்கும் நடுவுல இருக்கு எக்ஸாக்ட்டா. So this will be 1.3. So it is at the center of these two. So it is represented as 1.35. Have you got it? Have you got the value of YS2? Have you got the value of YS2 and have you marked the point E? Students? Students, முடிச்சிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. So what is the next step? Mark the short circuit and short circuit stub தான் calculate பண்றோம். Short circuit stub ஓட length தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம். So mark the point F.
the short circuit stub end. On the line extend பண்ணீங்கன்னா f dash கிடைக்கும். So that will be 0.25 lambda. So 0.25 lambda is the short circuit stub point. F and f dash. Mark பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும்? So plus 1.35 இருக்கு இல்லையா? So plus 1.35 means you have to see what is minus 1.35. So இங்க வந்து plus 1.35 இருக்கு. So we have to go for minus. So கீழே மார்க் பண்ணணும். Minus 1.35 எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. Mark that point as G. Mark minus J 1.35 as G. Join OG and extend it to the outermost part of the Smith chart. You will get G dash. So tell me what is the value of G dash you are getting. Have you got this value? 0.352 lambda. Have you got it, ma? 0.352 lambda. So now what you have to do, you have to finally find the length of the stub. So from this point 0.25, this distance 0.352. So distance between 0.352 and 0.52 will give you the length of the stub 2. And distance between this 0.25 lambda and so from this 0.25 lambda to this point, that is 0.096 lambda. So from there to this point, that will give you the length of the stub 1. So how will you find the length of the stub 1? 0.5 lambda is our total wavelength distance of the Smith chart. So adula, if you subtract 0.25, you will get the bottom half. To that bottom half 0.25, if you add this 0.096, you will get the required length of the stub 1, which is 0.346 lambda. So 0.5 minus 0.25 plus 0.096 lambda. So whenever frequency of operation is given in the problem, you have to represent the length in meters. So from the given f value, f is given as 300 megahertz. From that you have to find what is the wavelength lambda. You are getting the wavelength lambda as 1 meter. So you have to multiply the value of 0.346 lambda. So 0.346 into 1 meter will give you 0.346 meters. So depending upon the frequency of operation, here the length in meters will vary. So in this case, since it is 1 meter, in lambda as well as in meter, the value is same. Finally, the length of the stub 2 is 0.25, that is 0.352 minus 0.25, which is going to be 0.102 lambda. By substituting lambda as 1 meter, you will get the answer as 0.102 meters. Any doubts? Any doubts in this problem, ma? So it is exactly similar as whatever you have seen in the previous problem. Only thing is, instead of drawing the unit G circle here next to, that is left hand side to your unit R circle, here we have drawn it on the top. Any doubts? No, ma'am. How many of you have completed the problem? How many of you have completed this problem, ma? Can anyone show your problem? Can any one student from boy and one student from girl show me the graph that you have drawn now?
Students? Students இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Can anyone show your graph sheet?